Luật sư về khai phá sản sẽ giúp quý vị nếu quý vị không còn khả năng trả nợ và muốn làm lại từ đầu. Luật sư về di trú. Phúc Văn xin chào quý vị khán giả của đài VSM 1040 ở Chicago. Thì ngày hôm nay chúng tôi có chương trình talk show với lại Agus Law Firm và có ông Mike và bà Taylor sẽ là hai luật sư trong chương trình ngày hôm nay, và có anh Andy Chris sẽ là một người xử ngôn viên, và Andy Chris sẽ đại diện cho khán giả để mà đưa ra những câu hỏi về Agus Law Firm. Còn Phúc sẽ là Phúc sẽ cố gắng để mà dịch lại những gì ông Mike và bà Taylor khi quý vị chia sẻ nha. Và chào Mike, hi Mike, hi Mr. Taylor and hi Andy, please. Hello, Mr. Taylor and Mrs. Taylor and Mr. Mike. Welcome to the Vietnamese talk show, especially on the VSAM 1040 television. Please say hello to the new audience and our clients. Sure. Thanks for having us on. It's good to see both of you. It's nice to meet you. Yeah, nice to meet you. My name is Mike Agris. I'm the managing partner of Agris Law Firm. We do consumer rights and personal injury. Yes. This March, the firm will have been around for 10 years. Right. And I've been practicing as an attorney for 17 years. And Taylor and I are partners. And I've been at Agris Law Firm since before I was actually an attorney. I'm going on about 4 years of being an attorney, and I handle all the same cases that Mike does. Yes, okay. Thank you so much. We are glad that you are here today because there is so many questions. Our clients and our people, the Vietnamese in our community, we have many questions related to the law, especially injury. Every time people they're dealing with an accident, for example, right? They hesitate to asking, okay, what questions should be asked, and what can the law firm can protect them, do for them. Okay, we have a few questions. Hopefully, you don't mind to share, with our community and your new audience as well. Okay. The first question, I'm interested about, your law firm, Agris. Okay, what and how does Agris firm can protect your client, the people? Anh Andy Chris vừa mới có những cái câu hỏi. Ngày hôm nay anh Andy Chris muốn có những cái câu hỏi về Agus Law Firm để chia sẻ cho quý vị biết thêm về những cái kinh nghiệm, về những cái thủ tục luật lệ cho khi quý vị gặp tai nạn. Thì ngày hôm nay anh Andy Chris lên đây để mà chia sẻ cho quý vị, và đồng thời có những câu hỏi để cho quý vị hiểu được thêm về văn phòng luật sư Agus Law Firm sẽ làm gì cho quý vị khi mà quý vị gặp tai nạn nha. Dạ. Và câu hỏi đầu tiên thì là anh Andrew Chris muốn hỏi cho ông Mike, luật sư Mike và luật sư Taylor về cái văn phòng của họ. Tuy nhiên là câu hỏi là làm gì và làm thế nào để Agus Law Firm có thể bảo vệ cho quý vị khi quý vị bị tai nạn. I repeat the question for two of you. Sure. What and how Agris Law Firm can protect its clients? Sure. So I'll take the first crack at this, and then if Taylor wants to jump in, I'll have her add. So in general, we have a people first philosophy at our office, and so it's much different than a lot of other law firms. So we look at our clients first, and we take this approach of treating clients like you would family, friends, neighbors, and it's a different approach. And when I started the firm about 10 years ago, what I wanted to do is sort of shake up the way personal injury law firms operate. I worked at other firms. I saw what worked and what didn't work. And one of the biggest things that I saw that I thought that I wanted to do differently was take the approach of it's all about our clients. And every single client that we represent, we treat them family, friends, and neighbors. None of it is about us. It's all about our clients and how we can help people. And so, to give you an example on the personal injury side of things, when someone comes to us with a car accident, for example, we help with everything. Right. We're not just interested in, we'll take your personal injury case and deal with that. What we do is we help with medical treatment and make sure people are getting medical treatment. We make sure that
the property damage claim is taken care of. We make sure that people are going to their appointments, seeing the doctors that they need to see. And we allow our clients to take care of themselves while we handle all of the busy work on the back end. So it's all about clients, it's all about making sure they're getting the proper treatment, and then we deal with insurance companies, we deal with the police report, we deal with medical treatment, we deal with ordering records and bills and all of that stuff. So our clients can just focus on getting better. Văn phòng Aegis Law Firm, ông Mike vừa trình bày với quý vị. Khi mà quý vị tới với văn phòng Aegis Law Firm, quý vị không phải chỉ là một thân chủ, mà quý vị sẽ cũng như đối xử với quý vị cũng như là người bạn, một người thân trong gia đình hay là một người đồng sự. Thì khi mà văn phòng đối xử với một người cũng như là người bạn hay gia đình, thì lúc nào cái sự quan tâm nó cũng cao hơn là so với khi mà đối xử với là một người thân chủ. Ngoài ra thì Aegis Law Firm lo tất cả những thủ tục về pháp lý. Về khi mà quý vị đến văn phòng Aegis Law Firm thì quý vị sẽ không có quan tâm về vấn đề mà làm gì, làm thế nào, thì văn phòng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm tất cả mọi việc, và là thay thế cho quý vị để làm những việc quý vị không cần phải làm. Quý vị có thể quan tâm tới vấn đề cuộc sống của mình, thì còn lại thì Aegis Law Firm sẽ lo tất cả những thủ tục về pháp lý, điều đình với bảo hiểm, liên lạc bảo hiểm để lo tiền xe cho quý vị, liên lạc với bảo hiểm, hoặc là có thể sắp xếp cho quý vị đi gặp những bác sĩ cần thiết, và đồng thời mang cho quý vị những cái gì điều trị tốt nhất, hay nhất, và có thể, và đồng thời tất nhiên là tất cả những cái tiền chi phí, tổn phí của quý vị khi quý vị liên quan tới tai nạn, thì văn phòng luật sư sẽ lo lắng và điều đình cho tất cả những cái công ty hoặc là những cái văn phòng bác sĩ đó để lo cho quý vị không có phải lo về tất cả những gì khác. Bởi vì văn phòng, cái tiêu chí của văn phòng luật sư Aegis Law Firm là coi quý vị như là một người thân trong gia đình. Thì quý vị biết rằng là khi người thân trong gia đình thì đối xử với nhau nó khác nhau khi là chỉ là một người khách hàng thôi. Thì cái đó là cái tiêu chí của văn phòng, là muốn làm sao để bảo vệ cho quý vị với mang về cái quyền lợi tối cao nhất có thể để cho quý vị an tâm khi quý vị bị liên quan tới tai nạn. Yeah. Right. That's your answer is very interesting and it's very clear. Okay, the client, the people, they understand. Okay, your role and then your involvement. Okay, what you supposed to do. Okay, I got another question related to the trust. Okay, what does a person law firm do to get the trust from clients? Cái câu hỏi thứ hai của anh Chris là văn phòng luật sư Aegis Law Firm làm gì để có thể lấy được lòng tin của quý vị nha. And I'm gonna have Taylor answer this one. And before Taylor does, I wanted to. I think this is a good segue because we talked about this people first philosophy, and this isn't just. And I want to express, or I want to explain this because I really do think this makes us stand out from. There's 1.3 million lawyers in America, so there's some competition. Right. Yeah. Oh, wow, that's a big competition. There's a lot of competition. Yeah, that's a lot. What makes us different, not only is it the way we treat our clients, but it's also something we do internally. And I feel this the same way too with everyone that we work with. And so Taylor, who's going to answer the next question, is a perfect example of this people first philosophy, both with clients, but also, we all share this, similar philosophy. So Taylor was an attorney at my office for about 3 years and then became a partner. Right. It's very unheard of at small law firms. And so when I see someone and when Taylor sees someone who's really good, who shares this philosophy, we want to make sure that they're part of our firm and, becoming a partner and will allow us to carry out this philosophy with, our clients. So anyway, it's both with our clients and it's both, internally. Everyone, it's not just me who thinks this way. And when Taylor started, I knew right away that, she shared the same ideas that I have in the way I want to run things. And so that's why she became a partner after being at the office for only 3 years. Okay. Thì ông Mike có chia sẻ cùng quý vị có mấy câu mà văn phòng luật sư, cái tiêu chí của văn phòng luật sư Aegis Law Firm là people first. Phúc tạm dịch một cái câu hơi cao chút xíu là khách hàng là thượng đế. People first mà nhưng mà nói chuyện mình nói nếu là thân chủ thì mình nói tiếng Việt Nam của mình hay dùng là khách hàng là thượng đế. Thì đó là cái tiêu chí của văn phòng luật sư Aegis Law Firm, và ông Mike và cô Taylor là cái cách mà họ coi như là mang về làm sao đối xử với khách hàng
và coi như khách hàng rất là quan trọng, không phải chỉ là một khách hàng không, mà cũng như là người bạn bè, và lúc nào cũng đặt cái đầu tiên hết là cho thân chủ của mình, chứ không phải là cho bản thân của văn phòng. Yeah. But do you need to repeat the question? Oh, how do we build trust with our Yes. clients? Okay. Well, I think it's like any relationship. We build it through communication. So right when we sign up a client or even just start interacting with them, the client's immediately introduced to our team. And Mike said, our team all has the same philosophy of helping people. So as soon as someone's in an accident, whatever they need help with, they know that they can reach out to us. My car's damaged. Where can I get it repaired? How quickly can I get it repaired? We will help facilitate that for them. I need to go to a physical therapist. I need to see a doctor. Our clients come to us and we assure them that we can find someone who will treat them even if they don't have health insurance. Right. So it's the way that we really build trust. It's with open lines of communications, but we also follow through with what we're communicating to our clients, that promise that we're going to put them first and get them the treatment, the care that they need. And the reason for this is because we are results driven. The team is, our goal is to put our clients first from the beginning of the case all the way through. A lot of personal injury firms are actually referral law firms, which is essentially a marketing law firm. Right, yeah. So, they might sign you up, but they're going to send your case somewhere else. Our clients stay with us from day one. Okay. They're constantly in communication with us. They know who's on the team. There's usually at least 3 people working on every case. And our clients love it. You can really look at our online reviews. They speak for themselves. They trust us. They come back to us. They refer us to their family, friends, and neighbors. And that is the biggest compliment that we can get as attorneys. Bà Taylor mới trình bày cùng quý vị, khi mà quý vị liên lạc với văn phòng thì lúc nào cũng là tiêu chí của văn phòng là lúc nào cũng để đặt quý vị lên hàng đầu. Thì tất cả những cái thông tin quý vị mang vào thì họ sẽ bắt đầu và dùng những thông tin đó để mà có thể bắt đầu với cái hồ sơ của quý vị. Từ lúc mà quý vị lo lắng về việc cho tiền xe cho quý vị, lo lắng cho quý vị khi mà quý vị cần phải đi điều trị với tất cả các bác sĩ, và họ sẽ liên lạc với bảo hiểm và mang tất cả những cái gì mà làm về cái quyền lợi cho quý vị về cao nhất. Và đồng thời khi mà văn phòng luật sư Agent Law Firm, cái mục tiêu của họ là muốn làm sao để mà tạo cái uy tín, lo tất cả cho quý vị để quý vị có thể có cái lòng tin đó mà quý vị có thể giới thiệu thêm bạn bè, người thân trong gia đình của mình, và họ muốn là văn phòng Agent Law Firm sẽ là một cái văn phòng cũng như là một cái family, một cái gia đình của quý vị, một luật sư gia đình của quý vị. Khi quý vị cần bất cứ chuyện gì thì quý vị đều có thể tin tưởng vào văn phòng luật sư August Law Firm để quý vị có thể nhờ họ để lo hết tất cả những gì liên quan tới luật lệ cho quý vị nha. Yes. But, thank you for your answer. That's very clear, and I believe everybody understand clearly, and they trust your law firm because you take care from A to Z, right? Yeah, everything should be clear from the process, and they understand what to do, and you show exactly your ability, what to protect and what to do. One thing I actually yes. forgot to mention is our fee as well. So we take a 1/3 contingency fee, but what is unique about our firm is it never changes. A lot of firms out there, that fee will increase after filing, going to trial. I mean, that fee could go up to 40, 50%. Right. 1/3 always from the beginning through the end of the case, and that again just shows you, we care about our clients and what they're netting, what they're going to put in their pocket to make them whole. Wow, that's perfect. Bà luật sư Taylor muốn bổ sung thêm là về lệ phí của văn phòng. Lệ phí văn phòng là tất nhiên là khi họ làm, quý vị không cần phải trả tiền trước. Bởi vì làm sau khi mà được thành công và được lấy tiền bồi thường của bảo hiểm rồi thì lúc đó văn phòng mới lấy tiền lệ phí. Mà cái lệ phí của văn phòng sẽ không bao giờ sẽ thay đổi, mà khi họ có một cái hợp đồng với quý vị rồi ở 1/3 là sẽ giữ ở 1/3, chứ không có tăng lên khi mà cái công việc nó khó quá, hay là khi mà có chuyện đó nó xảy ra hoặc bất cứ sự cố nào, văn phòng vẫn giữ một lệ phí 1/3 từ đầu cho đến cuối, chứ không bao giờ quý vị sẽ bị lo lắng là sẽ bị tăng lệ phí. Và đồng thời quý vị có thể coi lại được, tất nhiên là họ đã được 1.300 cái 5 star review trên cái Google
mà liên quan đến văn phòng, tất cả những gì vô văn phòng, rất là nhiều người coi như là đưa ra những cái lời góp ý rất là hay và thân tình, và cái như là quý vị có thể tin tưởng được với văn phòng luật sư Law Firm sẽ không bao giờ thay đổi lệ phí cho quý vị nhé. Do you want to add something? I did, and Frankie, I want to, yeah, thank you. You saw me wanting to chime in because I feel like this is such an important topic because, Yes. Let's be honest, people don't like lawyers, right? Yeah. They No, don't. really. Yes, it will depend. Okay, what happened, right? Everybody needs some people to help them, in terms of law interpretation, right? So I think we need some expertise to understand and to enforce to help them to clear the problem. Okay, please Right. go ahead. Right. So I always say that everyone hates lawyers until you need one. Right. So anyway, but I really want to stress this point that Taylor brought up because I think it's so important, and I've seen this a bunch, especially with people who are born in the U.S. and come here, or maybe English isn't their first language, and they're not familiar with our legal system. Right. And I think that most of the viewers watching the show could really appreciate this, where I see other plaintiffs' attorneys who, I don't want to say take advantage of the situation, but they'll have just astronomical attorney's fee, like a contingency fee that's 50%. And don't get me wrong, there may be a situation where that is appropriate, in a real unusual, maybe a big medical malpractice case. But anyway, there are a lot of attorneys here in Chicago, unfortunately, who will charge 40%, 50% because their clients aren't familiar with the system. And I really think that that's a big thing about our firm is, honestly, it doesn't change. So we just settled the case this week that we've been litigating for 5+ years. And we have hundreds of hours in the case, over $10,000 in costs. Our contingency fee is just 1/3. That's So very impressive. it never changes. So I really wanted to stress that. And then I also wanted to say, it's easy for Taylor and I to say why you should trust us. And I tell people this all the time. You don't have to believe a word that we say. If you go online, look at our reviews. We have over 1,300 5-star reviews. And as I said, there's 1.3 million attorneys in the country. And I would challenge anyone. There are a couple of firms out there who have that many. Yes. But it's just very few. And so you don't have to believe us. You can just go on Google, go on the internet. You can see all of our reviews. Yeah. And I think that that's important. Ông luật sư Mai muốn nhấn mạnh thêm là về vấn đề luật sư phí. Luật sư phí của văn phòng Law Firm sẽ không bao giờ thay đổi. Có những văn phòng khác ở tại Chicago này hoặc ở Illinois hoặc nhiều tiểu bang khác, họ có thể thường thay đổi lệ phí cho đến 40% hoặc 50% tùy theo trường hợp. Bởi vì họ nghĩ rằng là khi họ bỏ quá nhiều thời gian vào cái hồ sơ thì họ muốn tăng cái tiền lệ phí của họ lên so với cái công sức họ bỏ ra. Nhưng mà văn phòng luật sư Law Firm, mặc dù khi mà họ không cần biết là họ đã xài bao nhiêu tiền đầu tư vào cái hồ sơ của quý vị hoặc là bao nhiêu thời gian để mà lo lắng cái hồ sơ cho quý vị, nhưng văn phòng luật sư Law Firm vẫn giữ lệ phí là 1/3 và sẽ không bao giờ thay đổi. Quý vị có thể không tin, nhưng quý vị có thể lên trên Google Review, quý vị có thấy trên 1.300 review mà không phải văn phòng luật sư nào cũng có thể đạt được. Mặc dù ở trên nước Mỹ này là trên tới how much 130,000 attorney, you say? In the country, In the there country? are 1.3 million lawyers In the country. America. Wow. Yes. Okay. And a lot of them are here in Chicago. Okay. Thì ông Law Firm, ông luật sư Law Firm nói rằng là ở trên nước Mỹ này trên 1.3 triệu người luật sư, mà rất là nhiều người ở tại Chicago này, chứ không phải là chỉ có vài trăm ngàn người không hay là vài ngàn người không, mà rất là nhiều, 1.3 triệu người, để mà đạt được một cái số lượng mà rất là nhiều khán giả hoặc là những người khách hàng đã sử dụng qua văn phòng của Law Firm mà đưa ra những cái lời coi như chia sẻ thật tình, mà đưa ra những lời khen tốt là không phải đơn giản. Trên 1.300 review mà 5-star đó quý vị, đó là quý vị có thể tin tưởng được, bởi vì rất là nhiều người thân chủ đã được Law Firm dịch vụ và được cái sự hài lòng của họ là mới được đến 1.300 cái review, không phải là đơn giản nha quý vị. Vâng,
Thanks so much for your answer and your dedication as a lawyer, because when you mentioned about 1.3 lawyers in the country, and especially they can centralize in Chicago, right? Oh wow, Chicago got a lot of the best lawyer, right? Especially Tyler and mine, right? I got another question here, and a lot of people they concern a lot because in the United States everybody got cars. Right, they're driving car. First of all, someone is involved into car accident. First of all, okay, what is Acres law firm plan to do to help them? Cái Phúc muốn chia sẻ cái câu hỏi của Andy Chris cho văn phòng luật sư Acres Law Firm. Anh muốn hỏi rằng là khi mà quý vị bị một tai nạn thì văn phòng Acres Law Firm sẽ có một cái chương trình như thế nào để mà giúp cho quý vị nha. Can we do this one? Sure. I'll take it. So in a car accident case, here's how we help people. We have a system set up at our office where someone contacts us. We immediately start working on the case. We make sure that they are getting treatment. We make sure that we have ordered the police report. One of the most important things we do is we notify everyone involved that we represent them. So the insurance companies aren't calling to try to talk to our clients because insurance companies want to minimize injuries, they want to minimize damages. We work lightning fast in the beginning, and the way we are able to do this is we just rolled out this year brand new law firm software that is the best of the best. It's called Litify. Right. It was super expensive and time consuming to roll out, but the benefits to our clients is the moment they contact them and we enter them into our system, it spits out a bunch of events and tasks to do, and everyone knows what to do, and people start working and helping our clients out immediately. Right. So we get the police report, we make sure that they're getting proper treatment, we make sure that they're not talking to insurance companies, we help them with the property damage on their car, and we also make sure that they get treatment right away, which is super important. Taylor and I have spent years working with various doctors and medical groups to develop a network where our clients can go get treatment. I've seen this practicing law for 17 years, that's the most important thing in a personal injury case is to get treatment right away, and a lot of times people don't have doctors or they don't have health insurance. So that's really a big focus of ours, and I know this firsthand. My dad's a retired cardiologist. Right. So when I need to go see a doctor, I call him and he gets me in somewhere. So I understand the sense of urgency, and we treat our clients the exact same way. The moment they contact us, we make sure that they're getting treatment and that they're getting better, and then we handle all the details and all of the sort of nitty-gritty headache type stuff. Okay. Thì ông Mai chia sẻ cho quý vị, khi mà quý vị liên lạc với văn phòng thì cái điều đầu tiên văn phòng sẽ bắt đầu có một cái hệ thống để mà liên lạc với quý vị và liên lạc với tất cả bảo hiểm mà liên quan tới các tai nạn của quý vị, và liên lạc những nơi mà cần thiết từ khi mà lấy cảnh sát report cho quý vị, thì mà quý vị giới thiệu cho những văn phòng bác sĩ cần thiết để quý vị được đi điều trị ngay lập tức và không có bị chậm trễ thời gian, và đồng thời báo cáo với bảo hiểm, tất cả bảo hiểm mà liên quan tới tai nạn quý vị, bảo hiểm của quý vị, bảo hiểm của đối phương, hay là những bảo hiểm nào liên quan tới cái tai nạn của quý vị. Và đồng thời trong văn phòng có một cái hệ thống, thì cái hệ thống đó cái chi phí để mà sử dụng hệ thống rất là cao, để mà kiểm tra tất cả những cái giai đoạn mà để mà quan tâm lo lắng cho quý vị, từng giai đoạn một, từ lúc mà lấy cảnh sát report, báo cáo với bảo hiểm và sắp xếp những cái buổi hẹn cho quý vị đi bác sĩ và những bác sĩ cần thiết khi quý vị cần tới, và đồng thời coi như là quan tâm về vấn đề mà điều trị của quý vị, và coi như là quan sát hoặc là tìm hiểu quý vị cần gì thêm trong cái vấn đề trong thời gian quá trình điều trị. Thì khi mà quý vị biết rằng là khi mình bị tai nạn mình không biết là đi nơi nào, đi bác sĩ nào hoặc liên lạc với ai, và làm sao để quý vị có thể làm những gì đó để mà cho sức khỏe mình. Cái đầu tiên là cái sức khỏe của mình là quan trọng nhất, và đồng thời cái thứ hai là tất cả những cái thủ tục của bảo hiểm một cách nhanh chóng nhất để có thể quý vị có thể trở lại cuộc sống bình thường của mình. Đó là cái chương trình, trong chương trình của văn phòng luật sư Acres Law Firm lo cho quý vị khi quý vị bị tai nạn nha. Yes, I
when you mentioned something about the no insurance and usually insurance company, they try to minimize your benefit and sometimes they manipulate, right? They manipulate the rule, the law, all kind of thing, right? Can you give me some example to make sure, because this topic is a very important topic. And very interesting because the people they get involved in accident day and night, right? So they want to understand more. Okay, first of all, okay, when you mention if they don't have insurance, what should they say? What can you recommend them? Or if the insurance they call you or they call the client or someone who get involved in the accident, right? So they try to manipulate, the case. No, if you don't have this, so you have to pay this, blah, 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 right? Yeah. So what do you recommend? So if you're in an accident, Yes. The at-fault driver's insurance is who's going to have to pay for the damages, because that's who's liable. Right. So if you don't have insurance at the time, you can still bring a case, assuming that the other driver does have insurance. So that shouldn't deter you from calling an attorney. You can call us, we'll investigate, we'll get a copy of the police report and see if this is something that we can pursue. I just mentioned a police report, that's something we haven't addressed, but as soon as you're in an accident, if someone is hurt, you should call 911. If you feel any injury, you should take an ambulance. You should go straight to the hospital. You want to make sure your injuries and your damages are on record from day one, which is why we keep stressing the importance of working with our network of providers, because those gaps in treatments, those delays in treatments, that's how the insurance company is going to try and minimize the payout. Okay. So that's with respect to auto insurance. Health insurance, that's a big deterrent from our clients wanting to seek treatment. I don't have health insurance. I can't afford to see the doctor. However, the doctors and providers in our network will do what's called lien the file. And all that means is they'll get paid at the end of the case when it settles. This is huge for our clients. They don't have to worry about the medical bills. They can just focus on getting the treatment they need and getting better. And then once that's done, we can wrap up the case for them. Thì cái quyền lợi của quý vị như thế nào khi mà bị liên quan tới tai nạn xe cộ, và văn phòng luật sư Augusta Firm sẽ làm gì để mang về những quyền lợi cho quý vị? Khi quý vị bị tai nạn thì cái đầu tiên văn phòng luật sư Augusta Firm có làm việc với một cái hệ thống bác sĩ ở tất cả khu vực ở thành phố, không phải thành phố mà tiểu bang Illinois này. Mà khi quý vị vào, tất nhiên là quý vị không cần phải quan tâm lo lắng về khi mà mình có phải bảo hiểm hay không, mình phải có trả tiền hay không. Thì khi mà quý vị bị đụng xe thì cái bảo hiểm của đối phương sẽ là cái nơi mà văn phòng luật sư Augusta Firm sẽ lấy về để mà lo cho quý vị cho tất cả những cái tiền tổn thất của quý vị. Và sau đó là cái vấn đề điều trị của quý vị thì tất cả những cái trong cái hệ thống của văn phòng luật sư Augusta Firm làm việc với những văn phòng bác sĩ trong khu vực của quý vị mà có thể gần nhất để có thể mang về những cái quyền lợi điều trị của quý vị tối cao nhất. Và đồng thời khi mà quý vị bị tai nạn, tất nhiên là cái liên quan tới bảo hiểm thì văn phòng luật sư Augusta Firm sẽ tìm hiểu ra tất cả những bảo hiểm involve, giá trị như thế nào và làm sao để lấy về một cái quyền lợi nhanh nhất và cao nhất cho quý vị. Yes, that's a very interesting question, because people usually when they get involved into an accident, when they just panic, they don't know what to do, and they don't have no direction, who should calling and then how to file, or as you mentioned earlier, when you mentioned about lawyer, people, they don't like it. So they said, no, I'm not going to call the lawyer. But actually the lawyer is, ready to help you, when you get involved into an accident, right? No, there's so many questions related about the car accident, but, I move forward because, we have plenty of, other questions. Talking about, trusting, when a personal law firm accept a case, usually, what percentage you win the case? Anh Andy Chris có hỏi câu hỏi này để cho quý vị có nghĩa rằng là tất cả mọi người liên quan tới tai nạn đều có một cái
câu hỏi là khi mà mình bị tai nạn và mình cần tới một văn phòng luật sư, thì ở tại văn phòng luật sư Agus Law Firm, khi quý vị đã giao cái hồ sơ của quý vị cho văn phòng luật sư Agus Law Firm, thì cái xác suất bao nhiêu % là Agus Law Firm sẽ mang về cho quý vị? It's a good question. And when I was preparing to come on today's show, that was probably the toughest question that I was thinking the answer, and I'm sure Taylor likes it with the rotation of the questions that one landed on me. So It's a good question. Yeah, everybody concerned. Everybody concerned. Everyone wants the numbers. Yes. What can you do for me? How much do you going to get? Kind of thing like that. I get all the time. Right, and then in my mind, I'm also thinking about, I want to make sure that, I give an accurate number. I mean, just to give you an idea, so the firm's been around, this March will be 10 years. 10 years, okay. We have 7,500 cases in our system. Wow. 75 cases. Our current caseload right now is over 500 cases. So anyway, I want to give you an accurate number. So thinking about this, if the question is how often are you successful, meaning how often do you get a reasonable settlement for your client, I'm going to give you a ballpark range, and I would say 98% of the time we get our client some settlement that is reasonable and that they're happy and is favorable. I do want to explain that a little bit. So the good news about what we do is we work on a contingency fee. Yeah. So if you were to come to my office and I were to help you out, and let's say you fell into that 2% where we just couldn't get you a good result or we couldn't get you money, you would never owe us a penny for our time. Okay, so we only get paid when we settle a case. Right. So if we aren't successful in a case, and look, it happens, and the reason it happens is because we are fierce litigators, and if we don't get our client a good offer, we will fight people tooth and nail in court until we get an offer that's reasonable. And look, sometimes we go to trial and we don't win. But I don't want people to be discouraged about that, because this goes back to what we talked about in the beginning, which is a lot of firms they'll take you on and they'll say, okay, we'll take, and in my opinion, it's like, we want the easy case. Oh, we can't settle without filing a lawsuit. I'm going to refer it out to you. I don't want to work on it anymore. So we handle cases start to finish. Obviously, I'd love it if we got a settlement in 100% of the cases, but it doesn't happen. We're not afraid to fight cases. We're not afraid to litigate. We go to trial. Sometimes it doesn't work at trial, but we're always willing to fight. And even when it doesn't work out, our clients never pay us a penny for anything. This case we just settled last week that I was referring to, it's the longest case we've worked on at my office. It's over 5 years, and we fought tooth and nail, and at the end, we ended up cutting our fees and costs because we wanted to make sure our client, once again, people first, I treat her like she's a family member. She was really injured, there just wasn't insurance, and so we cut our fees and costs to make sure that she got the most amount of money as possible. So we have a really good success rate. When we lose a trial occasionally, we always try to learn from our mistakes and how to do things better. Every single morning I wake up thinking, like, I want to do things better. We're competing with 1.3 million lawyers, and we want to learn from it. We get good results 98% of the time. Our clients get a settlement and they're happy with, and the other 2% of the time we learn from our mistakes. And at the end of the day, our clients never have to pay us a penny. And that 2% is because we took a chance on a case, either the law or the facts weren't 100% in our favor. Other attorneys would have turned that case down or tried to refer it out. So, when we do lose, we gave that case a chance, our client a chance at recovering, and it just didn't work out for us. Ông luật sư Mai mới chia sẻ cho quý vị là cái xác suất mà thành công trong cái khi mà ông luật sư văn phòng luật sư Agus Law Firm coi như là khi mà thụ lý cái hồ sơ của quý vị là 98%. Còn cái 2% á, có nghĩa rằng là sometimes có những cái hồ sơ mà tất cả những phòng khác không có nhận quý vị rồi thì họ bỏ, thì văn phòng luật sư Agus Law Firm vẫn cố gắng để mà nhận hồ sơ để giúp đỡ cho quý vị, nhưng mà xác suất là 98%. Bởi vì văn phòng luật sư Agus Law Firm khi mà họ thụ lý cái hồ sơ, họ cũng đã có cái kinh nghiệm trải qua với 7.500 khách hàng rồi, và trong vòng 10 năm là trong vòng 10 năm văn phòng Agus Law Firm đã coi như là làm ở thành phố Chicago này với hơn 7.500 thân chủ,
và đồng thời hiện tại bây giờ trong những hồ sơ vẫn còn mở là khoảng chừng 500 hồ sơ. Thì bởi vậy trong phòng luật sư Aegis Law Firm lúc nào cũng quan tâm cho khách hàng, và cái xác suất mà mang về cái sự thành công là 98%. Thành ra quý vị cứ an tâm, bởi vì khi văn phòng luật sư thụ lý hồ sơ của quý vị không cần phải trả tiền trước, mà luật sư sẽ lấy tiền nhận thù lao sau khi quý vị được bồi thường. Có những trường hợp mà ông luật sư chia sẻ, có những cái hồ sơ mà lâu nhất của ông là 5 năm. Thì sau khi 5 năm mà làm việc với bảo hiểm và cùng quý vị để mà quý vị mang về được cái sự bồi thường thỏa đáng, thì sau khi được lấy tiền về, có đôi lúc luật sư dám coi như là giảm tiền lệ phí của mình để cho khách hàng được một cái quyền lợi tối thiểu, chứ không phải là sau 5 năm mà luật sư lấy tiền hết bởi vì không có tiền gì cả. Thì đó là cái tiêu chí của văn phòng, lúc nào quý vị sẽ được bồi thường thỏa đáng, và cái sự mà hài lòng của quý vị, đó là cái tiêu chí của văn phòng. Lúc nào cũng muốn làm sao để thân chủ được hài lòng, không cần biết cái case lớn hay là cái case nhỏ, mà văn phòng lúc nào cũng cố gắng mang về cái xác suất cao nhất có thể. Còn những cái trường hợp mà 2% đó là chẳng qua có đôi lúc những cái hồ sơ rất là khó khăn, cái luật lệ hoặc là những cái quyền lợi nó không về quý vị, nhưng mà văn phòng vẫn có coi như là take a chance, coi như là lấy cái cơ hội để mà làm cho quý vị, mong rằng sẽ làm được cái gì đó cho quý vị. Nhưng mà đôi lúc những hồ sơ đó là hầu như ai cũng đã chê rồi đó, nói chung quy là như vậy, nhưng văn phòng vẫn tiếp tục làm. Thì đó là cái xác suất của văn phòng là 98%. Tuy nhiên là 100 người, 100 cái hồ sơ là 98 hồ sơ. Nhưng mà đối với Phúc á, based on my experience, of course, when I just input him more, when we take a chance, when we look at a case, we analyze the case and we know what the percentage we can win at the beginning already. In some case that we know the chance is slim, but we always be upfront to the client, right? Yes. Thì Phúc muốn chia sẻ cho quý vị, khi mà văn phòng luật sư Aegis Law Firm nhận một cái hồ sơ, cũng như Phúc nhận một cái hồ sơ, tuy nhiên là văn phòng có cái kinh nghiệm để nhìn được cái hồ sơ đó có cơ hội cao hay không có cơ hội cao. Và lúc nào chúng tôi cũng minh bạch cho quý vị và nói trước cho quý vị biết, để quý vị không có cái sự mà ngộ nhận là mình sẽ được cái bồi thường nhưng mà cuối cùng sẽ không có. Đó là cái điều quý vị sẽ biết được là cái hồ sơ của quý vị như thế nào ngay từ ban đầu nha. Yes, thank you so much for your answer. Okay, you just gave a lot of information and make the audience, our clients and our customer and the people who get involved through the accident, they understand more and they can trust on your law firm. Go beyond about the accident or other issues here, but I got another question for you. When you mentioned something about the law, can you give some brief explanation about state law and federal law? It does relate, or it's not too separate anymore? Sure. Do you want? You can. So, our practice, we do personal injury and consumer rights. Okay. Our personal injury practice is primarily based on state law. Our consumer rights practice, we are dealing with federal statutes, and it's based on federal law. So something we haven't talked about today is the other part of our practice, right. Helping people with financial issues, whether it's problems with bills, debt collection harassment, credit report problems. Okay. Those cases are based on federal laws, and we're in federal court. Personal injury cases, most of the time, there are some exceptions, most of the time are in state court based on state law. Sometimes you end up filing in federal court. That's because you've got a plaintiff and defendant in two different states. But at the end of the day, you're still following state law. Wow, that's good to know, right? Yes. Thì ông Agas muốn chia sẻ cùng quý vị. Thì như câu hỏi của anh Chris là của luật lệ của tiểu bang và luật lệ của liên bang như thế nào. Thì trong văn phòng Aegis Law Firm có hai cái thực tập. Về một là về tai nạn xe cộ. Thì tai nạn xe cộ sẽ dựa trên luật lệ của tiểu bang. Nhưng mà về luật lệ của consumer right, cái như là quyền lợi của một người khách hàng tiêu thụ như thế nào, thì cái đó quyền lợi là dựa trên cái luật lệ của liên bang. Nhưng mà thông thường thì tất nhiên là tất cả những tai nạn xe cộ sẽ base dựa trên cái luật lệ tiểu bang. Có đôi lúc có thể dùng cái luật lệ của liên bang, là bởi vì khi mà
hai cái người đối phương hoặc là những cái người mà đối phương khi đụng xe quý vị là họ không có ở trong tiểu bang của quý vị ở, mà ở tiểu bang nước ngoài, thì lúc đó họ sẽ dùng cái luật lệ của liên bang để mà theo đuổi cái hồ sơ và file cái hồ sơ ra tòa cho quý vị, tùy theo cái trường hợp của tiểu bang hay liên bang như thế nào nha. And, I'm sorry, go ahead. I'd like to touch on something that I think is really important to the viewers, and that's a language barrier. Right. You know, if you are involved in an accident and English is your second language, maybe you're not comfortable speaking English, you're not understanding the police officer, don't be afraid to ask for a translator or call someone, maybe a relative or a friend that you can have on speakerphone to help you translate. And that's also important with your medical care as well. And we can actually help our clients get a translator, go to the appointments with them to make sure that the communication is accurate and all the information in the records is truthful. Okay. Bà luật sư Taylor muốn bổ sung cho thêm cho quý vị là khi quý vị liên quan tới một cái vụ tai nạn thì quý vị đừng có ngần ngại mà nhờ những người thông dịch viên. Người thông dịch viên có thể là người trong gia đình của quý vị, hoặc là những người thân của quý vị, hoặc là quý vị sẽ nhờ cho những người trong văn phòng của Agers Law Firm thông dịch cho quý vị. Cái đầu tiên là khi quý vị bị tai nạn gặp cảnh sát thì cái điều đầu tiên là sự rõ ràng khi mà trình bày cái tai nạn của mình cho những người cảnh sát viên đó, để họ biết cách để mà họ thụ lý và viết vào cái báo cáo trong cái tai nạn của quý vị. Thì cái mà cần được cái sự chính xác để cho mọi người biết cái tai nạn xảy ra như thế nào. Thì khi quý vị cần một người thông dịch viên thì đừng có ngần ngại nhờ những người mà mặc dù không liên quan tới tai nạn của mình, nhưng mà những người thân của mình trong gia đình của mình, hoặc là quý vị có thể nhờ nhân viên của văn phòng để dịch lại những cái sự kiện xảy ra cho quý vị khi quý vị bị tai nạn nhé. Do you want to add something? Yeah, Frankie. Thank you. Frankie, you had mentioned something earlier about when we were talking about the success rate and spending time with clients in the beginning when we're vetting a case and trying to figure out if we can help out. And that's something I wanted to address too, because one of the reasons we have, I think, a high success rate is because we spend so much time in the beginning with clients. And I do think that this separates us from a lot of law firms in the sense that when you contact our office, we do have an intake team, but it's not just an intake team non-attorney reviewing your case. Anytime there's a personal injury potential client who contacts our office, one of the lawyers at the firm is always involved with that analysis. If it's an easy case or a difficult case, we always get a lawyer to analyze the facts and give the client an accurate assessment of what we think is going to happen based on our experience of handling thousands and thousands of cases. Because the last thing we want to do, and we tell people this all the time, the last thing we want to do is get someone involved in lengthy litigation and then the end result not be something that they're happy with. So as much as I like to say we help out a ton of people, we have awesome reviews, we've got a really good success rate, we do sometimes tell people, I don't think we can help because I don't think the end result will be beneficial to you. Or we'll tell someone in a case that's maybe minor, they weren't really injured, but they've got some property damage. We'll help them out for free and say, hey, we'll help you get your car fixed. Or you just have an emergency room bill, we'll help you get the bill fixed. And we're not going to take a fee on that. So we spend tons of time in the beginning, which I think contributes to our high success rate at the end. Once again, there's a lot of firms out there. When you leave the office today and you're on the highway and you see all the billboards, there's a lot of firms that just sign up, and then it gets to an attorney's lap and they're like, why'd we sign this case? They're not settling pre-suit. I'm going to refer it to you, Frankie. I don't want to work. So we spend so much time in the beginning to make sure that, our clients have a reasonable expectation and they know what's going to happen. Thì ông Mike muốn chia sẻ với quý vị, khi mà quý vị tới với văn phòng thì cái điều đầu tiên của văn phòng là sẽ kiểm định cái hồ sơ của quý vị để make sure coi như là văn phòng lúc nào cũng có một luật sư thường trực để mà coi như là kiểm định hồ sơ của quý vị, để make sure là hồ sơ quý vị có cái giá trị và phải chuẩn bị cái hồ sơ của quý vị như thế nào. Có những trường hợp mà quý vị mà luật sư nghĩ rằng là hồ sơ quý vị sẽ không có được bồi thường, nhưng mà luật sư vẫn có thể giúp cho quý vị về vấn đề sửa xe, về vấn đề để mà lo cái tiền mà lệ phí của bệnh viện,
hay là tất cả những cái chi phí nào quý vị liên quan tới tai nạn, mặc dù có nghĩa rằng là quý vị cả khi quý vị bị lỗi, chúng tôi vẫn có thể giúp cho quý vị, và trong những trường hợp đó chúng tôi vẫn sẽ không có lấy tiền lệ phí cho quý vị, chỉ muốn là đối xử và dịch vụ cho quý vị cũng như một người bạn thân, mặc dù là không có được lệ phí hoặc được bất cứ cái nguồn lợi nhuận nào từ trong đó ra, nhưng luật sư vẫn làm. Bởi vì mong rằng là trong tương lai quý vị có những cái sự kiện nào xảy ra trong tương lai của quý vị hay là bản thân của quý vị hay người của gia đình của quý vị sẽ trở lại đối với văn phòng đó. Mình hết giờ chưa? Sorry, mình hết giờ chưa? Dạ. Hết giờ chưa? Dạ còn 5 phút. Mới còn phút. Well, câu hỏi nữa. The clock is ringing out right now. Okay, the time. Okay, it's. I'm sorry. Okay, it's too short for 1 hour, right? We're very happy and we are very glad. Okay, you are here to give most of the important answer to our audiences. Thank you so much for two of you. But before we let you go. Okay, based on what you told me. Okay, you have 1,300 very good comments. All right, and you handle more than 7,500 cases, right? Say last 10 years. Am I correct? Also, okay, your success of the case is 98%. Wow, that's very impressive. Are you happy with that? I'm sorry to ask you. We're happy that we know that we do the best we can for our clients, and our clients are happy. Or your goal is 100%. I'm sorry, the goal is? Of successful. Oh, yes. Yeah. I was going to say, I didn't see that question here today. No, but to be honest, it's a fair question, and this is, and Taylor can tell you, I'm obsessed about the experience. Right. And when I say the experience, I mean the client experience. So we are 100% in the service industry. Okay. We are running a business, and we just happen to practice law. If we're not doing an exceptional job, those people are going to go to the other 1.3 million attorneys out there. So this is something that I think about every single day. Everyone at my office knows that I think about this every single day. I see every single personal injury lead that comes in. I see the cases that we're working on. And when we're sending out settlement checks, it's me making sure that the client was happy. Did they leave us a good review? If they didn't leave us a review, why? We're always trying to improve our system. Okay. So, no, I would like all 7,500 of those clients to leave us reviews. And, of course, I want a perfect system, but it's not going to be that way. But I can assure you it's something that I think about every single day. So it's super important. I know we joked about it for a second, but it's super important. Just a joke. And if I tell people this all the time, you could ask anyone at my office and not even give me an opportunity to talk to them first, right. And they'd all say, like, what's one of Mike and Taylor's biggest concern? It's the experience, the reviews, making sure that we're really helping our clients out. Because what we're doing, we're just in the service industry. Yeah, to me, okay, your success percentage is 98%. You are the top of people. I'd like to think so. Phúc chia sẻ những cái lời tâm sự của ông Mike, luật sư Mike. Tất nhiên là ông luật sư Mike lúc nào cũng cố gắng hàng ngày, mỗi ngày cố gắng để trải nghiệm những cái kinh nghiệm mà ông trải qua. Trên 7.500 người khách hàng đã dùng dịch vụ ở văn phòng của Mike Agas Law Firm rồi, và bao nhiêu cái review đó quý vị đã thấy. Tất nhiên là ông luật sư Mike lúc nào cũng muốn cố gắng làm cho nó tốt hơn, dựa trên tất cả những kinh nghiệm mình đã trải qua trong 10 năm qua trong cái ngành mà về tai nạn xe cộ và những cái ngành về personal, coi như là về cái consumer right, coi như là cái quyền lợi của người tiêu dùng của quý vị. Thì ông Mike đã coi như là hàng ngày và cũng như hàng đêm lúc nào cũng tranh thủ học hỏi và bổ sung thêm tất cả những kinh nghiệm dựa những cái hồ sơ ông đã thụ lý qua, và lúc nào cũng cố gắng để làm một luật sư có thể là đạt được tới cái nguyện vọng là 100%. Nhưng mà 98% có nghĩa rằng là những cái hồ sơ có 2% đó, có những hồ sơ ông đã cố gắng, mặc dù là khi mà nhận hồ sơ vẫn biết là có cơ hội rất thấp, nhưng mà ông vẫn cố gắng và đã báo trước cho quý vị ông sẽ cố gắng hết mình, nhưng mà không có được cái sự hiệu quả mong muốn, thì cái đó là cái điều ông phải là ông muốn.
Thành ra trong cái quá khứ và cả trong tương lai thì ông muốn cố gắng làm sao để mà phục vụ tốt hơn và mang về hiệu quả được 100% cho tất cả mọi người mong muốn. Thì hy vọng rằng mọi người sẽ cho văn phòng luật sư Agus Law Firm một cái cơ hội. Khi quý vị bị tai nạn thì quý vị có thể tin tưởng tới văn phòng để mà dùng dịch vụ của văn phòng để mang về cho quý vị được quyền lợi tối đa nhất nha. Right. Thank you so much. Before we say goodbye, if there's anything else you want to talk to the audience, please, okay? And we do appreciate your time, and hopefully, okay, we invite you next time for more information about, okay, what kind of benefits, the clients, they are, the big demand on the client, the request, okay, also they want to understand more about the law. Thanks. I would just advise the viewers that if you're injured in a car accident to contact us right away. Don't wait. We'll help you get the treatment that you need. Yeah, and if I can add, that's honestly, if we've talked about one thing that the viewers should remember from today, it's just what Taylor said. If you're in an accident, don't be intimidated, don't be scared. Reach out to us, ask questions. We're here to help. And once again, our contingency fee, we don't get paid unless we get a client a settlement. So there's no cost to ask us questions. I tell people all the time, like, I'd much rather you call me, ask questions, I can answer them, I can help you. It's so important because the longer you wait, the worse things get. Okay. So please reach out after an accident, and if we can help you, great. And if not, we'll certainly point you in the right direction. Yeah. Thank you so much. Một cái lời cuối cùng, ông Mai và luật sư Taylor muốn chia sẻ cùng quý vị. Khi quý vị bị tai nạn, quý vị nên liên lạc với văn phòng ngay lập tức, bởi vì văn phòng làm việc không phải dựa trên cơ bản là quý vị phải trả tiền, mà luật sư phí sẽ trả tiền sau khi được bồi thường. Thì quý vị đừng có ngần ngại và đừng có lo lắng là khi gọi tới văn phòng quý vị phải tốn tiền lệ phí. Quý vị có văn phòng thà là quý vị nên gọi để tham khảo với văn phòng để biết được cái hồ sơ mình ở như thế nào, chứ đừng có đợi quá lâu, bởi vì quá lâu sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự mà quyền lợi của quý vị nha. Thì quý vị nên cố gắng, khi quý vị tai nạn thì quý vị nên gọi ngay với văn phòng, đừng có để chậm trễ, bởi vì cái sự chậm trễ đó sẽ làm ảnh hưởng tới cái quyền lợi của quý vị. Mình mong rằng quý vị sẽ cho cơ hội đến văn phòng, thì văn phòng sẽ cố gắng làm việc một cái cách tốt nhất, mang về những cái quyền lợi tối đa nhất cho quý vị. Và dựa trên những cái kinh nghiệm văn phòng đã trải qua trên 7.500 khách hàng và mang về over hundred of you think you bring it in over $100 million so far for the last 10 years? I don't know that much. We did in Georgia. We bring home over I think we are 11 years in Georgia, and we bring in more than $100 million for the last 11 years. Wow. Thank you. Okay, thank you, anh. Trước khi chúng tôi chào tạm biệt chương trình talk show về luật pháp, một lần nữa, anh Phúc Văn, luật sư lawyer Taylor and lawyer Mai, luật sư Mai và Andy Chris chào tạm biệt. Xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày bình an và hạnh phúc. Một lần nữa trân trọng kính chào. Dạ, xin chào ạ. 773 906 9999. All right, thank you. Good. That was great. Yeah.